Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A horrific incident is coming in from Assam's Guwahati. 8 individuals have been apprehended for allegedly gang raping, and that reportedly took place in the Nizarapar area of Garchuk, a jungle area in Boragaon, Kamrup Metropolitan District. The arrests came after a disturbing video of the crime surfaced and was brought to the attention of the authorities. The case came to light in the early hours of the morning when journalist Dharmendra Kalita submitted the video evidence to Inspector Mayurjit Gogoi, officer in charge of Garchuk Police Station. Acting swiftly, Inspector Gogoi, along with Sub-Inspector Kajal Datta, launched search operations across the Garchuk and Jalukbari areas. Kuldeep Nath from Boragaon, Gakhir Chowk, Bijoy Raba from Boragaon, Shivnagar Path, Pinku Das from Boragaon, Nizarapar, Gagan Das from Boragaon, Nizarapar, Saurav Boro from Boragaon, Bakul Nagar, Mrinal Raba from Pachim Boragaon, Nizarapar, Dipankar Mukhya from Tetelia, Padumbari, and the prime accused Rabin Das. All between the ages of 18 and 23 were arrested after being identified from the video. Deputy Commissioner of Police Padmanabh Barwa confirmed the arrest on Friday. Providing further details, Barwa said 7 individuals are currently in police custody. The incident occurred in the Nizarapar jungle area last month. A suo motu case has been registered and operations are being conducted to apprehend the remaining absconding individuals. The arrested individuals were taken into custody early this morning. Authorities have assured that the investigation is being conducted with utmost urgency to ensure justice for the victim. Last night, actually today morning at around 2 to 3 a.m. An information was received by the OC of Garchuk Police Station that a video, a very objectionable video of a woman being gang raped by around 8 to 9 people was going viral among some of the residents of Boragaon. So immediately we started investigation into the matter, and OC Garchuk Police and his team, he reached Boragaon, and on enquiry he was able to identify some of the people who were there in the video. And based on the identification, around 5 to 6 people were picked up in Boragaon area itself today early morning, and another person was picked up in Nunmati area. So in total we have 7 people who are in our custody, and based on the preliminary investigation we have found out that this incident took place in Garchuk PS area only in 17th of November, just last month, and there is a place called Nizarapar in Boragaon area where in a jungle area this incident of gang rape had taken place. And this incident took place when Rakh festival was actually going on, and all these 7 people, they have confessed to being involved in the incident, and they have accordingly been apprehended. And till now we haven't been actually able to identify the woman in the video. Therefore we have not got any complaint from their side, but since we have the video in our custody, we have registered a suo motu case and we have started investigation. We have all the evidence that we require. We have the most of the people in our custody also, and very soon we will get the other 2 absconding accused also. In a major crackdown against drug peddlers in Tripura's Agartala city, 6 persons, including women, were arrested from Howrah market at around 1:45 a.m. in the night on Friday. They had reportedly assembled in the dark of night to distribute the heroin among themselves for retailing. 2 pouches weighing around 110 grams were seized from their possession. Speaking on the issue, SDPO Sadar DP Ray said, based on specific information, OC West Agartala Police Station Paritosh Das constituted a team of officers. Some officials in plain clothes were also involved in the operation. At around 1:45 a.m. in the night, a raid was conducted in the Howrah market and 4 persons were arrested from the site. Based on initial interrogation, 2 more women were arrested in connection with the same case. A specific case under the NDPS Act was registered against them. All the accused persons have been produced before the court on Friday. According to the police, the accused persons hailed from areas located in the suburbs of Agartala city. The accused persons identified as Ramu Das, Abhilash Debnath, Animesh Ghosh, Sanjo Deb Burma, Pinky Das and Pooja Ghosh. Preliminary investigation revealed that all of them are drug addicts and they got involved in peddling to earn for their own procurement of drugs. গতকালকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে কিছু ড্রাগ পেডলার এরা নতুন একটা কৌশল অবলম্বন করেছে এবং বর্তলা এলাকায়, বিশেষ করে হাওড়া মার্কেট এলাকাতে তারা কিছু ড্রাগ পেডলার অ্যাসেম্বল হবে এবং ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউশন করবে নিজেদের মধ্যে।
তো এই খবর অনুযায়ী পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস এবং বর্তলা ফাঁড়ির ওসি শুভজিৎ ওদেরকে নিয়ে একটু প্ল্যান করা হয় এবং টিম তৈরি করা হয়। এর মধ্যে সাদা পোশাকে এবং ইউনিফর্ম দুটি রাখা হয়েছিল। সেই প্ল্যানিং অনুযায়ী 2:45 নাগাদ হাওড়া মার্কেটে রেড করা হয়। রেড করার পর এরা 7-8 জন ছিল, 7-8 জন ছিল যারা এই ড্রাগ পেডলিংয়ে ইনভলভ। এদেরকে যখন রেড করা হয় তখন ওদের কাছ থেকে 2টো পাউচ পাওয়া গেছে এবং 4 জনকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব হয়েছে। তো এই 4 জনের মধ্যে এই 4 জনকে অ্যারেস্ট করার পরে যখন থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন তাদের কাছ থেকে আরও 2টো মহিলার নাম পাওয়া যায় যারা এই ড্রাগ পেডলিংয়ে ইনভলভ হয়ে গেছে। ওরাও ড্রাগ পেডলিং করে, এদেরকেও পরবর্তী সময় অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এদের বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট কেস নেওয়া হয়েছে NDPS অ্যাক্টে এবং আজকে তাদেরকে কোর্টে পাঠানো হবে এবং রিমান্ডের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি বাকি আরও যারা এতে ইনভলভ আছে যেখান থেকে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায় বা এগুলি আমরা সব খতিয়ে দেখবো এবং অ্যাকশান নেব। শহরতলি কি না, এদেরকে তো সব বর্তলা থেকেই পেয়েছি আমরা। তারপর ওদের বাড়ি সব শহর এবং শহরতলিতে, আমতলি থেকে এডিনগর এই সমস্ত এলাকা জুড়ে এদের বাড়ি। কত দূরে বইটা মানুষটা এই অনুমান তো এখানে প্রায় এমনিতে তো ওয়েট করে 110 পাওয়া গেছে। বাজার মূল্য তো নট লেস দেন 1.5 লাখ। কতদিন ধরে তারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত? এখন এগুলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বোঝা যাবে এরা কবে থেকে ইনভলভ আছে এবং ওদের সাথে আর কে কে আছে, আর কি কেউ আছে কিনা। In a recent statement, Jitendra Singh, General Secretary of the All India Congress Committee, addressed the ongoing discussion surrounding the One Nation, One Election proposal and emphasized the need to understand the specific modalities of the initiative before forming a stance. He stated the India Alliance will see what the provisions are and then will take part in the process. Singh assured that the opposition alliance would carefully examine the details of the bill before making an official response. His comments come even as the debate on this crucial political reform continues to unfold, with various parties awaiting clarity on the full provisions of the proposed legislation. They have to come out with the modalities of One Nation, One Election. There are so many questions there. The cabinet has approved all the provisions inside it. The rules are not in public. Once it is tabled in Parliament, then only all the opposition parties, India Alliance, is going to take a further step in this. So let us see what the provisions are. Because there are a lot of instances in the past where governments have fallen, governments have been dismissed. What happens to those? Are we going to have elections in 5 years? Are we going to have elections every 3 years? Nobody knows these answers. So once clarity comes on what is been proposed, only then one can respond. I don't think we need to respond to that. What the BJP says and what the Honorable Chief Minister says is he knows better what he says. But what I can say here is that people living in glass houses should not throw stones at others. There are many, see, these are state-specific issues. Assam has different issues regarding NRC. Other states have different issues. North Indian states have different issues. Tamil Nadu has different issues. So, as a holistically, each state has to go back to the people, and what is best for the people of that particular state have to come out with rules. Having a blanket rule for the whole country, a vast country like India, may not be possible. A warm welcome was accorded to newly inducted ministers of Barak Valley, Kaushik Rai, MLA of Lakhipur constituency, and Krishnendu Paul, MLA of Patharkandi, upon their arrival at the Kumbhirgram airport on Thursday. Thousands of supporters of the BJP made a beeline to receive their leaders, Rai and Paul, from Kumbhirgram airport on this day. Close to 300 bikes and cars lined up to bring the ministers back to Silchar city. In an open hooded jeep, both the leaders climbed on top in order to meet their party workers and supporters lined up on the route. While en route from the airport to the BJP party headquarters in Silchar, they were stopped at various places in Uddarbon constituency to be felicitated.
প্ৰথম বৰক বতাইছে যোৱা 7 তাৰিখে আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰ কাৰ্যালয়ত যি দপ্তৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক বণ্টন কৰিছিলে এই দপ্তৰত আমি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজি আমি আমাৰ গৃহ জিলাত মই আৰু আমাৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া একেলগে আমি আহিছোঁ ইয়াত চৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে দলীয় অনুষ্ঠান আছে এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ এবং যোৱা 7 তাৰিখে এবং যোৱাকালিও অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কেবিনেট মিটিং আছে কেবিনেট মিটিং হৈছে আৰু বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা নতুন বিভাগ সৃষ্টি কৰিছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰথমবাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আমি আৰু আমাৰ কৌশিক ৰায় দুইজন আমরা আহিছোঁ আৰু গোটেই বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দেখিছে যিটো আবেগ মানে এইটোই মানে খুব ভাল লাগিছে যে গোটেই বৰাক উপত্যকাৰ সব ৰাইজ ওলাই আহিছে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে ইমান যে একটা মৰম ইমান যে একটা মানে প্ৰেম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যে সদায় বৰাক উপত্যকাৰ ডেভেলপমেণ্ট বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়ন আৰু বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এটা সেপাৰেট মন্ত্ৰণালয় কৰা হৈছে যেটো দায়িত্ব মাননীয় মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায় মহোদয়ক দেয়া হৈছে আৰু আমি কৌশিক ৰায় গোটে আমরা দুই মন্ত্ৰী একেলগে কাম কৰিম যাতে বৰাক উপত্যকা গোটে অসমৰ ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে যাতে ভালকে কাম কৰি যাব পাৰো গোটে অসম যাতে এটা উন্নতিৰ এটা চৰম শিখৰে যাই পৌঁছি পায় এটোৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যেটো মানে আগ্ৰহ এটো যাতে 2026 ভিতৰত যাতে পূৰ্ণতা লাভ কৰে এই উদ্দেশ্যে আমরা সকলে কাম কৰি যাম Dominic Minsong has been officially announced as the Congress Party's candidate for the upcoming MDC election from the Guwahati constituency during a public meeting held at Jata in the Guwahati area. In his speech, Dominic Minsong expressed his confidence in securing victory in the election despite the party facing setbacks following the defection of MLA and MDC Charles Mangar, who had won on a Congress ticket but later joined the NPP. Dominic Minsong emphasized his strong determination to win the MDC election and reiterated his commitment to serving the people of Guwahati. The announcement was made at a gathering attended by senior leaders of the Riboy District Congress Committee led by President MG Kharshanlor along with other key leaders. They affirmed the party's decision to entrust Dominic Minsong with the ticket and extended their blessings and support for his success in the 2025 MDC election. Justru ia boleh terkendat kabar ngakwa banlong sisyahi kum utau banlong utau sakri jong kamau hati konstituensi bat ni I banadu kapor bangilayo ya jela mekhalea nadu snem syajar khanda spatnya poar bat mentang la cross san po arsnem ni I badang don bun ki kam ki bangide banle bat kum kinong mi khmat ngam kwa banlong kum kendat dengan ngakwa banlong kum sakri jong ki paiba Hagabede bat kata kabaneng kong kinong rim kilong namar bakawe ngapen pau ba ngasungu ya ka parti kongres kabal tiket inga bat halor kata nga kular banbut ba ngitip ba ka parti kongres kadi ka ba ladon lupa kata ki frameworks jongka lani kita ki lenti jongka nakabenta ka imlang ka salang karo. Following increased tensions along the border with Bangladesh, strict vigilance by security forces has been implemented to ensure peace and stability in Belonia, a town in South Tripura district, which shares an international border with Bangladesh. Areas like Kalinagar, Girdhari, Charnang Bridge, Sarashima and Tripura Bazaar near the barbed wire border fence have been under constant patrol by the police, Tripura State Rifles and CRPF personnel. The enhanced patrolling aims to dispel fear among residents and maintain law and order amidst the current sensitive situation. On Thursday afternoon, Sub-Divisional Police Officer Abjit Das stated that such patrolling will continue to reassure the public and prevent any untoward incidents. The proactive steps taken in Belonia reflect a collaborative effort to safeguard the region and foster a sense of security among the population living in this border area.
দুই দেশের বর্ডারের পরিস্থিতির উপর বেস করে আমাদের টিএসআর, বিএসএফ, পুলিশ আমরা জয়েন্ট পেট্রোলিং করছি। বিশেষ করে বিলোনিয়ার এই শহরটা এক আন্তর্জাতিক সীমানার সঙ্গে একদম লাগোয়া, তার জন্য এটা একটা সেন্সিটিভ এরিয়া। এদিকে পেট্রোলিংটা আমরা কন্টিনিউ করি এবং একটু সতর্কভাবে এবং মানুষের মধ্যে কনফিডেন্স বৃদ্ধি করার জন্যও সেই পেট্রোলিংটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে। আমরা পেট্রোলিং চলছে, আমাদের যে সিকিউরিটি বিরুদ্ধে যা যা দরকার এটা আমাদের বিএসএফের সঙ্গে আমাদের একটা সামঞ্জস্য রয়েছে এবং তাদের কোঅর্ডিনেশন মিটিংও আমরা করতে থাকি। In a shocking case of mob violence, 24-year-old Sajal Nama of Kumari died after being brutally assaulted over allegations of battery theft at Lakshmibel, Vishalgarh. The tragic incident unfolded after locals accused Sajal of stealing and reportedly beat him severely before handing him over to Vishalgarh police. Following his release, Sajal returned home, gravely injured, and informed his wife about the ordeal. His wife said Sajal complained of severe head injuries and his condition deteriorated rapidly. Initially treated at Vishalgarh Hospital, he was referred to GB Hospital where he succumbed to his injuries on Wednesday night. Sajal leaves behind a distraught wife and 2 young children. His widow, overwhelmed by grief, expressed despair over their financial plight and demanded justice. The case has sparked outrage, highlighting the dangers of mob violence and its devastating consequences for families. Police have launched an investigation with growing calls from the community for swift justice. যারা মারধর করছে মানে কারোর চিনেনি উনি বা আপনারা চিনেননি কারোর? স্যার আমি চিনি না, তবে আমরা বাড়ির লোকের যে একটা মানে পুলিশ লোক আছে এর কাছে নাম বলা আছে, তো হে আবার চিনি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে সামনে? স্যার এটা তো আর আমি কইতে পারি না, আমি তো বাড়িতে আসলাম। মাথার মধ্যে মারধর করা হয়েছে? হ্যাঁ, মাথার ভিতরে একটা ঘুষি দেওয়া হয়েছে, এটাই মোবাইলে দেখা হয়েছে। এখন কি চান আপনারা? যে স্যার এটা আমি এখন দুই বাচ্চা নিয়ে কই যাবো, আমার টাকা খাওয়া। এখন অব্দি পুলিশ কোনো খোঁজ খবর নিছেনি আপনাদের? আমিও কাজে গেছিলাম, কাজে গেছি পরে শুনলাম থানা ধরে নিয়েছে, গেলাম দাঁড়াবো করেছে যে ব্যাটারি শুরু করে নিয়েছে, দিয়ে আইব পারিল একজন লাইনে দিয়ে আসবে গেছি পরে আমার আধার কার্ডটা সই রাখছে, সই রাখছে। কোন থানাতে গেছিলেন? বিশালগড় থানাতে। এখন আমার দিয়ে দিচ্ছে। এই যে ব্যাটারি চুরি করছে মানে কোন জায়গাতে চুরি করছে এটা আমি কই রাখতাম না, এটা দারোগা বলছে। পুলিশে জিজ্ঞাসা করছিলেন বা আপনার মেয়ের জামাইরে জিজ্ঞাসা করছে? মেয়ের জামাইরা জিজ্ঞাসা, মেয়ের জামা তো যদি আসছে আবার পরে বা জানলাম বা চান্সি করে তাইলে এই জিনিস কই আমার দেয়াই গেছিলো, জিয়ারি গেছিলো, তারার লগে জামাইরে বুঝিয়ে দিচ্ছে, বুঝি করে তারা বাড়িতে নিয়ে 1 সপ্তাহ আছে। 1 সপ্তাহ পরে জামাই 1 ঘন্টা রাত্রে রান্না করছে, 2 দিন কাজ করছে, 3 দিনের দিনে অসুস্থ হয়ে গেছে। কী হয়েছে মানে এটা যে আমি সময় একটু কম দেখি, তখন আমি বলছি যে ডাক্তার যাও, ওষুধ না আনতে স্লিপ করো, স্লিপ এনে দাও, আমি ওষুধ এনে দেবো। বাস এখন আর একটু মাসে না, তখন বিশাল বড় হসপিটালে গেছে, হসপিটাল যাওয়ার থেকে ডিএম রাধা করে দিয়েছে, ডিএম রাধা করার পরে Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha, on Friday highlighted the vital role of livestock in bolstering the rural economy and the gross state domestic product. He said the active participation of SHGs in livelihood generation and socio-economic development through animal husbandry is highly significant. During the launch of the A-Help program, accredited Agent for Health and Extension of Livestock program at Pragna Bhavan, CM Saha said Prime Minister Modi has introduced numerous schemes for the welfare and development of the people. In alignment with this, both the state and central governments have been working diligently. Veterinarians are extending the services to even the remotest parts of society. Dr. Saha further explained that the Government of India on September 1, 2021 executed an agreement between the Department of Animal Husbandry and Dairying and the National Rural Livelihood Mission through the Rural Development Department. Under this agreement, members of self-help groups engaged in animal husbandry will serve as accredited representatives of A-Help to provide primary animal health services. Dr. Saha explained that under this scheme, animal husbandry workers associated with the Tripura Rural Livelihood Mission will be selected as accredited A-Help representatives. These workers will receive 16 days of specialized training supported by the National Dairy Development Board to equip them for their roles.
মানে দূর দূরান্তে প্রতিটা মানে এত দূর দূরান্ত লাস্ট মাইল অবধি যে এই ভেটেরিনারি সার্ভিস বা পশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে একদম লাস্ট মাইল অবধি যে যাওয়া, এই ধরনের যে একটা অভিনব যে পশু সখী তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে পাঠানো, যেখানে ডাক্তারবাবু বা ভেটেরিনারির সাথে যুক্ত যারা ওয়েল ট্রেন যারা আছে তাদের যেখানে যেতে পারে না, তো এখানে মহিলাদের সেইভাবে ট্রেনিং দিয়ে পাঠানো, সত্যি এটা একটা আমি বলবো ডিপার্টমেন্টের আমি ধন্যবাদ দেবো। এই ধরনের একটা অভিনব ওনারা একটা চেষ্টা করেছেন এই হেলথ প্রোগ্রাম চালু করার জন্য। এখানে অলরেডি বলা হয়েছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 2021-এর 1 সেপ্টেম্বর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি এবং ডেয়ারিং যেটা ডিএএসডি এবং NRLM-এর মাধ্যমে একটি চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী বিগত করছি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে বলবো, আপনারা যারা আমাদের ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে মাঠে যাবেন, অবশ্যই আপনারা দায়িত্ব সহকারে সেই কাজগুলি করবেন। এআরডিটি ডিপার্টমেন্টের সম্মান যাতে বৃদ্ধি পায়, অ্যাকচুয়াল যারা বেনিফিশিয়ারি তারা যাতে সেই সুবিধাগুলি পায়, এবং মানুষের যেমন স্বাস্থ্যের সুরক্ষা আমরা দিচ্ছি, যত্ন করছি, সেই টাইম যাতে পশু পাখিরও সুরক্ষা দেওয়া যায় সেটার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবাইকে নিতে হবে। মাথায় রাখবেন, ভেটেরিনারিয়ান যারা আমাদের রয়েছে বা এই সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি, আমি মনে করি তারা সবচেয়ে মহান মানুষ। কারণ তারা এমন একটা জীবকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে, চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছে, যারা তাদের পেইনকে এক্সপ্রেস করতে পারে। তারা তাদের ব্যথাকে তারা বলতে পারে না, যেমন মানুষ বলতে পারে আমার পেটে ব্যথা, আমার গলা ব্যথা, আমার জ্বর, সর্দি, কাশি, মানুষ আমরা বলতে পারি, কিন্তু পশু পাখি বলতে পারে না, সেটাকে অনুভব করতে হয়। এবং আমি মনে করি দ্যাট পার্ট কিন্তু আমাদের এআরডিটি যারা ভেটেরিনারিয়ান ডক্টররা রয়েছেন তারা ফিল করে যে একটা পশু কি সমস্যা আছে এবং এগুলিকে তারা ট্রিটমেন্টও দিচ্ছেন। তো ইটস এ গ্রেট ওয়ান। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.